Baik, kembali dengan Mr. D. Kali ini masih kita berbicara tentang conditional sentence. Pada pertemuan yang sudah lewat ada conditional tipe 1, 2, bahkan tipe 0. Nah, hari ini we are going to talk about little bit conditional sentence type 3. Conditional sentence type 3 ini adalah suatu syarat yang dinyatakan dalam past perfect pada conditional sentence tipe 3 ini tidak memiliki kemungkinan untuk dapat dipenuhi. Jadi suatu kejadian, suatu kemungkinan yang diharapkan tapi tidak mungkin akan terpenuhi karena ini terjadi di masa lampau. Saya akan berikan contoh. Now I would like to give you sample from this type of conditional sentence type 3. For example, I have a very simple sample. If you had remembered to invite me, I would have attended your party. Sekali lagi, saya ulang. If you had remembered to invite me, I would have attended your party. Jadi artinya, jika kamu ingat mengundang saya akan hadir di pertemuan pesta itu. Ya. Kemudian dari kalimat itu, kenyataannya adalah but you didn't remember. You didn't remember to invite me. So I didn't attend your party. Jadi kalimatnya adalah kalimat kemungkinan di masa lalu yang sudah dinyatakan dan sama sekali sudah nggak mungkin, harapannya nggak mungkin terjadi. Coba kita bahas yang kedua, contoh yang kedua. If I had given the interviewer really good answers, I might have got a higher position than you. Sekali lagi, contoh. If I had given the interviewer really good answers, I might have got a higher position than you. Jadi artinya, jika saya memberi jawaban yang benar-benar bagus ke pewawancara, saya mungkin mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari kamu. Faktanya, the reality is I didn't give really good answers. Jadi saya tidak memberi jawaban yang benar-benar baik. Nah nih, dari dua contoh ini, yang pertama adalah if you had remembered to invite me, I would have attended your party. Yang kedua adalah if I had given the interview really good answers, I might have got a higher position than you. Jadi ini adalah contoh-contoh conditional sentence type 3. Baik. Contoh satu lagi saya akan berikan. If he had asked you for forgiveness, would you have forgiven him? Ya. Coba sekali lagi. If he had asked you forgiveness, if I had asked you for forgiveness, would you have forgiven him? Jika dia meminta maaf kepadamu, apakah kamu memaafkannya? But he didn't ask you for forgiveness. Jadi realitinya adalah he didn't ask you for forgiveness. So that's why you didn't forgive him. Jadi kamu tidak memaafkan dia karena dia juga dia minta gitu. Ini sudah tidak mungkin bisa diulang lagi karena kejadiannya sudah lewat. Nah dari penjelasan itu, saya kasih salah satu rumus ya atau formula yang gampang adik-adik ingat. Jadi formulanya begini. If plus past perfect, would atau should atau could atau might plus have plus past participle. Oke, sekali lagi, if plus past perfect, would slash should slash
could or might plus have plus past participle. Atau sederhana saya katakan begini, saya kasih rumus sederhananya begini. If had 3 would have 3. If had 3 would have 3. Jadi if had 3 would have 3, atau should have 3, atau could have 3, atau might have 3. Jadi bisa salah satunya digunakan ya. Jadi sekali lagi, ini penting sekali dihafalin rumusnya, karena dengan formula ini you able to compose a sentence which is regarded with conditional sentence type 3. So basically, if you talk about conditional sentence type 3, you have to remember what is past perfect. Of course, past perfect is had. If plus had, okay, and then followed by, of course, if had verb 3 followed by would plus have plus past participle. Jadi would have 3 atau would have verb 3. What is verb 3? Verb 3 is coming from the first verb, second, and the one. For example, I have the verb speak. Speak in Indonesia is bicara. Speak is infinitive, and then the second verb is spoke or past. And then after past we have past participle that we say spoken. But spoken usually followed by or before spoken we have to add with have. Jadi ada kata-kata 1, 2, dan 3 dalam kamus. Sekali lagi, infinitive, past, participle, dan meaning. Contoh, speak adalah kata kerja infinitive, kemudian spoke adalah past, kemudian spoken adalah past participle. Jadi spoken itu didahului oleh have atau has misalnya. Ya. Nah, ini penting sekali contohnya ya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Kembali lagi. Kemudian yang terakhir sebelum diakhiri, ada namanya realita. Nah, ketika bicara kita conditional sentence type 3, we also have the reality. For example, as I said before, seperti saya sampaikan tadi, misalnya adalah, if you had remembered to invite me, I would have attended your party. Itu adalah conditional sentence type 3. But the reality is you didn't remember invite me. Karena jika Anda ingat untuk mengundang saya pasti akan menghadiri pesta kamu. Tapi kenyataannya adalah kamu tidak ingat dengan saya. Atau you didn't remember me. You didn't remember to invite me. Jadi intinya begini, realita adalah kenyataan